Awurade asomdwe enka wo sɛ me ne wo yɛ pere ahwehwɛ Onyankopɔn ahenni ene ne trene ne kane ɔdɔfo yɛ mo mpae agya kronkron so ne asase yɛ fowura yɛda wase wodɔba ahoma ne bewudi gye yɛn kwa yɛda wase kronkron kakaifo ahoma ne ba yɛn nkyɛn ɛkyerɛkyerɛ yi yɛn ntɛn yɛpa wo kyɛw nyame wo kronkron fa wo ma yɛpa wo kyɛw nyame wo kronkron siesie wo ma yɛpa wo kyɛw nyame wo kronkron fa wo ma ɛyɛ deɛ bɛso agyani owura Yesu Kristo di mu nti amen ɔdɔfoɔ afɛdeɛ nɛ yɛbɛdɔ asukɔ owura yɛsua biribi afa Onyankopɔn tre ne yɛ ho yɛwo sɛ Onyankopɔn tre ne yɛ no awurade na ɛde hyɛ yɛn awurade mu ɛne etumi yɛ biribiara ɛne ne yɛn title awurade yɛn tre ne enti sɛ bitumi ade nyinaa yɛ a na yɛ Kristo ɛhyɛ me de mɛyɛ dɛn na matumi ayɛ bɛyɛ dɛn na watumi ayɛ bɛyɛ dɛn na watumi ahyɛ onyame trene no ɛnɛ yɛdom asukɔ Matthew chapter 7 verse number 7 Matthew asɛmpateɛ so nhyɛmu so Kristo sɛ mummisa na wɔde bɛma mo monhwehwɛ na mobɛhu mopɛ mu a mobɛhini mu and Revelation chapter 3 verse number 20 Kristo said mimi Kristo me gina okoma pon achi mi bom se wo be hini mi anka me mebemu na me ne obeto nsa didi mebemu se wo bue bebue wa koma na ma Kristo a o bebemu na de ne treni atade no o de be hyew adafo yanko mebusemo eti aduonu baako Proverbs chapter 21 verse number 21 tie ni Bible ka nia odi trene ni adoye chi no obenya nkwa trene ni anuonyam tie nia odi trene ni adoye chi no ye ka so obi di bibi achi a meaning say ohwehwe na ni di achi ohwehwe adeko no obisa opem ehwehwe na ni di achi osbospai ehwehwe be ade no wo Bible said nia na ni di trene ye achi no nia odi trene ye ani adoye achi no ye di kan ubenya nkwa hallelujah de tusumienu ubenya trene afa de tusumiensa no ordinary onyam atade ne be hyew odofo enye ni penu mani onyam o enti Bible says ye perade trene ye na je say ye di achi otokoso je ye prehwehwe je ye pem enu nti yanko de Onyankopɔn nam na ko Solomon so twom egusam timienu nchiche mu ba akokɔpem aso no ɔse me ba sɛ wotie mentiem na wodi me mmra nsɛm esie won nkyɛn sɛ wo bɛyɛ aso atie nyansantie me ba onyame bro me no ɔse me ba sɛ wo bɛtie me nsɛm onyame asɛm sɛ betia na de atusumienu sɛ yɛde asɛm no de asɛm besie yankuma mu yɛntwɛn na sɛ yɛbɛsɛ ne sɛ si yɛbɛya so atie nyansa na yɛkum wo kuma ama entia so it is not easy sɛ wankum wo kuma no ama entia so a wankum wo kuma no ama trene yɛ na wo hwehwɛ na ti osi you se wo sufre ihumu na wo ma woni so ifre ntie so ti he righteousness no enya de da famu eto da bia ese wo kotodwe wodi ku fam eto da bia ese wo de yafuru eto ho eto da bia wani ese wo ma ne saus wani kum na so wo pray if say Matthew chapter 11 verse 12 or say if osuboni Yohana echi no osoro ahine ne ye na kwabra ne enu woden so enu titre ne ye no wonya obonsam pesa wo behye obonsam pesa otwew enu tie ne osi se wo behwehwe na chiri kwan se dwete na wo bore ahwehwe no se adokrodi a ehintaw a se we mi ka se quotation yi a na ma twabani akohwe galamsefo se wo ko ba bia ye tu galamse ya ebi wa piti no wo mutumi komu kura wo touch
na bobeka so bombofo a okwa na dwo ha no awura pit ni mu enumpo etumi bu ekata wo so mamu okọ wo ma we yi no okọ ma mu gira nsuo ni mu na mu ateche wo hwe wo mu hu fi a wo ma de huru sika no wo nsuo ni ma obi to no furu fiti ama pa akọ fun na mire onya hwe na so ompa ba obeto akoso odofo se wo be buru ahwehwe se wo be ma wani abre se be ma mani abre hwehwe onyankopon training na oh minia yentie ne Bible kan ye said the credit hintawa eno na wo be hu awurade suro hallelujah eno na fedi awurade training ye no e be show Christianity is not a cheap job fashion one dream ah what da person ye power chow na sorry David oh Moses was able to fast for 40 days and 40 nights and sana adwuma instead to become a couple of months and Moses we 40 days no opina Israel for to me hwe so no Nyankopon idi mpu Elijah was able to fast for 40 days and sana ojano adafo aya ni aka o Bible no mo James say Elia yoni party say yara and I was sorry I wouldn't miss and I was sorry adafo opese e be power chow the Nyankopon train here no adafo esese wo pere esese wo hwehwe ese wo ma wani bere opem entitie de okan ye osin na obe we Awurade suro na wo Nyankopon hu nimdie na Awurade ina omanyansa na numu osin na numu ana nimdie ni entiase ofiba opanyansa opetre ni ye na eni se Awurade na dema ti esese wo hwehwe Awurade achi kwae esa wo pere na wo se tumika oso okura nyansa hu ematenfo hallelujah won wa mo pese o me ya trenefo no Awurade kura nyansa e de ma wo mo oye chama won a wona mo pepe e ka so bi ye tini nia onante pepepe oye bibia e ye trene kwan so ore ye pepepe na Awurade kura safo no odafo Awurade bisa me no meye den tie asamo kan ye awo Yeremia chapter tie odifo Yeremia chapter 23 tie ne Bible kan ye o ka kire me no e ya ni etaka Yeremia chapter 29 rather Yeremia chapter 29 verse number 11 e quotation bi odofo ye taka pa o se Awurade se me wa dwene pa Awurade dwene me no wa dwene pa no beba ye wie pa na verse 12 to 14 no o se na wo be frɛ me na wo be kɔ akɔbɔ mpaye na matie wo tie o petri ni ya so am frɛ Awurade a wan akɔbɔ mpaye verse 13 is said o se na mo be hwehwɛ me ahu me efrise mo de mo kuma nyina be hwehwɛ machi kwan tri ni ye no anyado ne re petri ni yo me di pe na ka so do aru fu do so I wo and anyado fu ne re tu baye anyado fu ne re tu baye tri ni Onyankopon tri ni ye no odofo we need to work for it ese ye hu adwuma na hu adwuma ne yesika ye de kwakodo ehia ma konchene ehia ma mpaibo and ya reho obeko prayer camps afro amanfo gu ho eye fasting eye pam nyina eye visa opekunu opeyiri ne opesika opadwuma ye ena nipa do sign ye tu ye ho esi wo se Awurade ye pa wo training ye no ye pa brabo kronkron enti ene me Awurade se ofa ne training ye no do me na boni a me wo mu me nyai there be entisa odofo training ye no and now from you need to work for it na enye sika so ne ye de to tie de okan ye se o se na wo akoma nyina mo be hwe na ma bra mo de ma akoma nyina e be hwehwe Awurade no na se ye de akoma nyina hwehwe Awurade so a day na ebesi verse number 14 no o se na mema mahu me Awurade asemuni na mode na medemo inomu mesai aba na maboa mo ano afi amamai a mepam mo akọhọ no nyinaa mu na Awurade asemuni
na me de mo mesa aba nea me ma wo tu mu efi ho kwae no so si e be pere hwehwe onyankopon training na odofo edi na boy ye no erade be ma ye saka o se hwehwe onyankopon ahimie ane ne training kan krona Yesu Kristo siesie no me no atraining for the beko enti yampere ne mba bra konkro ho apotwena e besu atraining aba afedi se wo hwehwe a what are the qualities and your man bend the be featuring in mu I beba erade bo ame no on come no Yesu de munti yetumi ahwehwe ne nsaka amen.